স্যাম্পলিং রেট কনভার্সন এটা শেষ হয়েছিল। হ্যাঁ জি স্যার, এটা শেষ হয়েছিল। এক্সাম্পলটা শেষ হয়েছে জি স্যার। দিস ওয়ান ইয়েস স্যার। অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সনটা কোথায় স্টার্ট হবে আজকে এটা কোথায় ওদিনে কমপ্লিট হয়নি আমাদের থার্সডেতে একটা ক্লাস হয়নি তো আজকে যেটা কভার করব রিলেটেড টু দিস ব্লক from this chain if you have a look on this part. Analog to digital conversion কিভাবে হয়ে থাকে so analog signal is being fed not directly to the ADC rather through low pass filter এটা রিজনটা এক্সপ্লেন করা হয়েছে কেন অ্যানালগ সিগন্যালের থেকে ডিজিটাল কনভার্সনের আগে একটা লো পাস ফিল্টার দরকার এবার এডিসি কনভার্সন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা আমরা দেখব এটা কিভাবে কনভার্সন হয় এবং এটা রিলেটেড ইনফরমেশন naturally here ref is stand for sampling frequency এবার এডিসি কনভার্সনের ক্ষেত্রে যেটা রয়ে গেছে এডিসি কনভার্সনের কিছু প্রায়র নলেজ দরকার সেটা হচ্ছে স্যাম্পলিং এখানে যে স্যাম্পলিং ইনস্ট্যান্ট গুলো রয়ে গেছে স্যাম্পলিং ইনস্ট্যান্ট এবং স্যাম্পলিং ইনস্ট্যান্টের দুটো স্যাম্পলের মাঝে যে টাইম ডিউরেশন টাইম ডোমেনে এটা টাইম ডিউরেশন নর্মালি প্লটে যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবে লিখি দিস ইজ দ্য টাইম ডিউরেশন স্যাম্পল গুলো তো ডিসক্রিট ভার্সন কিন্তু ডিএসপি তে এভাবে ফর এক্সাম্পল এটার একটা ভ্যালু আছে এটা 2 ভোল্ট তো এটা তো আর এডিসি এর মধ্যে 2 ভোল্ট হিসেবে স্টোর করা যাবে না এটাকে বাইনারি বিট স্ট্রিমে কনভার্ট করতে হবে বাইনারি বিট স্ট্রিম ফর এক্সাম্পল স্যাম্পল যেটা রয়ে গেছে এটার করেসপন্ডিং বাইনারি ভ্যালুস এটাকে কনভার্ট করার স্টেপস রয়ে গেছে এটা ডিপেন্ড করবে কতগুলো বাইনারি ডিজিট থাকা উচিত এটা ডিপেন্ড করবে এডিসি টা আমরা কত বিটের নিচ্ছি যেমন এখানে এন বিট রয়ে গেছে এন যদি আমি কনসিডার করি ফর এক্সাম্পল 3 বিট তো প্রত্যেকটা স্যাম্পলকে 3 বিট হিসেবে রিপ্রেজেন্টেড হয়ে থাকবে এখানে যেটা আমি 8 বিট নিয়েছি ইন দ্যাট কেস এটার মানে হলো এন ইকুয়াল টু 8 তো 8 বিট সেক্ষেত্রে যে এডিসি টা এখানে থাকবে সেটাকে বলা হবে 8 বিট এডিসি এখন আমরা এভাবে প্রত্যেকটা স্যাম্পলকে দিস ওয়ান এভাবে বাইনারি বিট সিস্টেমে কনভার্ট করা হবে এবং এটা আবারও প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা স্যাম্পল হিসেবে কনসিডার হচ্ছে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা এই স্যাম্পলিংটা কোন প্রসেসে করব এবং স্যাম্পলিং ডিউরেশন যেটা কনসিডার করা হয়েছে এটা এই ডিউরেশনটা কতটা থাকা উচিত এবং পরবর্তী স্যাম্পল যেটা আসবে ফার্স্ট স্যাম্পল সেকেন্ড স্যাম্পল এটার আগে এটা অবশ্যই প্রসেসটা কমপ্লিট করতে হবে লাইক দিস ওয়ান স্টার্ট ফ্রম দিস স্যাম্পল এই স্যাম্পলটাকে বাইনারি বিট কনভার্সনের জন্য কতটুকু টাইম অ্যালোকেটেড থাকা উচিত আপ টু টিএস কারণ হচ্ছে যদি এটার বাইরে চলে যায় একটা স্যাম্পল কনভার্সন টাইম দেন নেক্সট যে স্যাম্পলটা অ্যাকোয়ার্ড হচ্ছে এটা কিন্তু প্রসেস করায় প্রবলেম হয়ে যাবে সো দিস স্যাম্পল মাস্ট বি প্রসেসিং মাস্ট বি কমপ্লিটেড বিফোর দিস নেক্সট স্যাম্পল সো দ্যাট নেক্সট স্যাম্পলটা যখনই স্যাম্পলড হচ্ছে এটাকে আবার প্রসেস করা যাচ্ছে প্রসেস করে আবার প্রসেসিং টাইম শুড বি লেস দেন অর বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ নেক্সট স্যাম্পল তো এইভাবে এডিসির ফাংশনিংটা স্টার্ট হয়ে থাকে এবার আমরা খানিকটা ডিটেলে দেখি এই ব্লকটা এডিসি ব্লকের ডিটেলটা কেমন হয়ে থাকে তার আগে একটা এক্সাম্পলও দেখা যেতে পারে এক্সাম্পলটা যেটা দেওয়া আছে এখানে দেখো সাইনোসয়েডাল প্লট দেওয়া আছে সাইনোসয়েডাল প্লট এবং কন্টিনিউয়াস সিগন্যালটা প্লট কন্টিনিউয়াস ওয়ান কন্টিনিউয়াস ওয়ান থেকে
একটা সার্টেন ইন্টারভেলে স্যাম্পল গুলো কনসিডার করা হয়, নট অল দ্য ভ্যালুজ, রাদার এভরি 2 সেকেন্ড, 0.2 সেকেন্ড, টোটাল 2 সেকেন্ড। তো স্যাম্পলিং ইন্টারভেল এটার ক্ষেত্রে যেটা আসবে, if we consider the this sample and this sample, so this interval is 0.2 সেকেন্ড, যেটা আগের স্লাইডে ছিল ts আকারে। এবার এই সিগন্যালটাকে আমি যখন বাইনারিতে কনভার্ট করব, আমি কত বিটের এডিসি নিব? এক্সাম্পলটাতে বলা আছে 3 বিট এডিসি। এখানে কনভার্সনের একটা টেবিল দেওয়া আছে, 3 বিট এডিসি, এবং প্রত্যেকটা টাইম ইনস্ট্যান্টে এখানে স্টার্ট করো 0 থেকে 0.2 আপ টু 2 সেকেন্ড। ইউ ক্যান সি হিয়ার at sampling instant 0 এটার ভ্যালু কত রয়ে গেছে, আই এম কামিং। দেন at sampling instant 0 2 এটা কত হওয়া উচিত, লাস্টে 2 এটাতেও কত হওয়া উচিত সেটা। রাইট সাইডের লেবেলিংটা যদি খেয়াল করা যায়, এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে স্টার্টেড ফ্রম বাইনারি ভ্যালু 0 corresponds to digital decimal value 0. What about 111? ডেসিমেল এর ভ্যালু কত আসা উচিত? 7. 7. So starting from 0, 1, 2, 3, if you go up to 7, that means 8 different levels. তো এখান থেকে আমরা যেটা দেখি, 3-bit ডিজিটাল কোডের ক্ষেত্রে we can get 8 different levels. এখন লেভেল, নাম্বার অফ লেভেল যেটা আছে রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ এল, এটা ক্যালকুলেশনের যে সিম্পল একটা রিলেশন আছে, সেটা হচ্ছে এল ইকুয়াল টু নাম্বার অফ লেভেলস এন ইকুয়াল টু 2 to the power বি। বি ইজ নাম্বার অফ বিট। এটা ভেরিয়েশন হতে পারে, এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে এটা 2 to the power 3। So 8 levels, as you can see from here there are 8 levels. এবার এক্স্যাক্টলি এই এক্সাম্পলটাতে যে লেভেলের যে বিষয়গুলো আছে সেটা দেখা যায়। So sinusoidal signal again, if you think this is voltage level, maximum level 1 এবং minimum level -1। তো এই ধরনের সিগন্যালে যদি ম্যাক্সিমাম 1ই থাকে, ইদার ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম, প্লাস মাইনাস 1 ভোল্টেজ লেভেলই যদি থেকে থাকে, এবং এটাকেই যদি আমাকে 3 বিট এডিসি এর মাধ্যমে কনভার্সন প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করতে হয়, দেন আমাকে সিলেক্ট করতে হবে -1 অ্যাজ দ্য মিনিমাম। অ্যাজ ইউ ক্যান সি মিনিমাম বাইনারিতেও মিনিমাম রয়ে গেছে, এবং +1 যেটা আছে সেটা ম্যাক্সিমাম। এর মধ্যে আমি লেভেলগুলো সেট করে নিচ্ছি। তো পরে নেক্সট লেভেল যেটা আসবে 0 পয়েন্ট, এটার ক্ষেত্রে রাদার আমি এখান থেকে বাইনারি যেটা আছে 001, এটার ভ্যালু কত আসা উচিত, হ্যাভ টু ডিসাইডেড। দেন 0.11 or 010 100, প্রত্যেকটা এটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করা যাচ্ছে এই লেভেলটা কত হওয়া উচিত। এটা যদি -1 হয়, দিস লেভেল যেটা ব্রোকেন লাইন হিসেবে দেখানো আছে, পরের লেভেলটা কত হওয়া উচিত, এটা কি ক্যালকুলেশন করা সম্ভব? ইমিডিয়েটলি পরের পার্টটা কত হওয়া উচিত? ওকে, স্যার আচ্ছা -0.75 মনে হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটার একটা রিলেশন আছে, তুমি হয়তো তোমার পারসেপশন থেকে বলেছো, কুড বি ইউ আর রাইট, বাট ডেফিনেটলি ইট ক্যান বি ক্যালকুলেটেড, ইজিলি ইট ক্যান বি ক্যালকুলেটেড, নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট। নাও ইউ সি, আমরা তো লেভেল গুলো জানি, 3 বিট এডিসি এর ক্ষেত্রে এই লেভেল গুলো কিন্তু ফিক্স, উই ক্যানট চেঞ্জ। হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল এরর যদি থাকে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট ফ্রম ক্যালকুলেশন পয়েন্ট অফ ভিউ এই লেভেল গুলোর যে ভ্যালু আসা উচিত এবং করেসপন্ডিং বাইনারি ভ্যালু যেটা আসা উচিত সেটা দেওয়া আছে। এবার দেখো যে স্যাম্পলিং ইনস্ট্যান্ট গুলো আছে, ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ থিঙ্ক অফ স্যাম্পলিং ইনস্ট্যান্ট 0.4 সেকেন্ড, and at this instant you can see some value, check the table 0.4 second,
এখানে যে ভ্যালুটা রয়ে গেছে 110, that means this value. Okay, 110 should be decimal 6, but that is not the constant. এবার এখানে এসে দেখো ultimately exact the analog value রয়ে গেছে. If you think this value as analog value, this point, এটার corresponding digital কোনো ভ্যালু আমাদের এই 3-bit ADC কনসিডার করে আমরা কি কোনো এক্সাক্ট যে ভ্যালুটা এখানে আছে এটা নিতে পারছি, লাইক ইফ ইউ প্লট অ্যানালগ অথবা যেটাই হোক ভ্যালু, জাস্ট কিপ আর পয়েন্ট আউট দ্য লেভেল, এক্সাক্ট ওই লেভেলে কি আমাকে ডিসক্রিট ভ্যালুটা আমি পাচ্ছি? না স্যার, তার কাছাকাছি। তার কাছাকাছি, রাইট, আমরা পাচ্ছি না। ফার্স্ট থিং হচ্ছে পাচ্ছি না, সেকেন্ড পয়েন্ট তুমিও বলেছো কাছাকাছি। এখন এই কাছাকাছি বিষয়টা নিয়ে আমাদের একটা ডিসিশন নিতে হবে। কাছাকাছি আমি কি আপার লেভেলটা নিব নাকি লোয়ার লেভেলটা নিব? তো এখানে তোমার প্রত্যেকটা অ্যানালগ এডিসি যে আইসি আছে ম্যানুফ্যাকচারিং, এরা এটাকে ডিফাইন করে দেয়। হ্যাঁ, ডিফাইন করে দেয়। ফর এক্সাম্পল যদি লেভেলটাকে আমি অ্যাসিউম করি দিস লেভেল, ডিফারেন্স বিটুইন টু লেভেলস, রাদার ইউ সে কোয়ান্টাইজেশন লেভেল এটা। তো কিউ, এটার ভ্যালু যদি কিউ হয়ে থাকে, তো ম্যাক্সিমাম যেটা রয়ে গেছে, ওয়ান অ্যাপ্রোচ হচ্ছে আমি যেটা নিয়ারেস্ট সেটাতে যেতে পারি। এটার ক্ষেত্রে নিয়ারেস্ট ওয়ান দেখো আলটিমেটলি 101 হওয়া উচিত ছিল, বা মেবি ইট ইজ দিস ওয়ান ইজ দ্য নিয়ারেস্ট, দ্যাটস ওয়াই 110 নিচ্ছে নিয়ারেস্ট যেটা আছে। অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলে দেওয়া থাকে এটার মধ্যে দুটো লেভেলের মাঝে ভ্যালুটা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনটা পয়েন্ট যদি কনসিডার করো, হ্যাভ টু কনসিডার অলওয়েজ দ্য লোয়ার লেভেল। হ্যাঁ, এটা ডিফাইন করা, সো এটা নিয়েও আমাদের তেমন চিন্তার কারণ নাই। যদি বলেই দেওয়া থাকে লোয়ার লেভেল, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ লোয়ার লেভেল। এবার এরর যেটা আছে, তো কোয়ান্টাইজেশনের ক্ষেত্রে এরর চলে এসছে, সেটা বলে কোয়ান্টাইজেশন এরর। কোয়ান্টাইজেশন এরর যখন আমরা লোয়ার লেভেল কনসিডার করি, ইউ ক্যান সি দ্যাট ম্যাক্সিমাম এরর শুড বি কিউ। ন্যাচারালি কিউ এর বেশি এরর যাবে না, কারণ ইদার এটা সবসময় রেঞ্জটা যেহেতু কিউ, তো কিউই থাকবে। আর একটা অ্যাপ্রোচে যখন বলা থাকে নিয়ারেস্ট ওয়ান, নিয়ারেস্ট ফর এক্সাম্পল এখানে দেখো এটার ক্ষেত্রে যদি তুমি চিন্তা করো নিয়ারেস্ট ওয়ান আপার ওয়ান, তো এটার ক্ষেত্রে দিস ওয়ান, আবার এ পার্টটা দিস ওয়ান 1.6 যেটা আছে, এটাও যদি চিন্তা করো নিয়ারেস্টটা লোয়ার লেভেলে যাচ্ছে কিনা একটু চেক করে নি। 1.6 এর যে ভ্যালুটা নেওয়া আছে 1.6, এটা 001, সো 1.6 এর ক্ষেত্রে লোয়ার লেভেলে চলে আসছে। তো এখানে এই অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নিয়ারেস্ট লেভেল। তো নিয়ারেস্ট লেভেলের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এরর, কিন্তু আর কিউ থাকবে না, হাফ হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে মিডিল পয়েন্ট থেকে আপারে যদি ভ্যালুটা থাকে আপার লেভেলে, দেন সেটা আপার লেভেল নিচ্ছে, দ্যাট ইজ সেক্ষেত্রেও ম্যাক্সিমাম এরর কিউ ওভার টু। আবার যদি তুমি মিডিল পয়েন্ট থেকে লোয়ার লেভেলটাও নাও, সেক্ষেত্রেও ম্যাক্সিমাম এরর কিউ ওভার টু। তো এরর কিছু থেকে যাচ্ছে, আবারও দ্যাট এরর ইজ কল্ড কোয়ান্টাইজেশন এরর। We can minimize this error by some means I will mention later. এবার দেখো যে কোয়ান্টাইজেশন আনসার্টেইনটি যেটা আছে, 3-bit এক্সাম্পলি কনসিডার করা হয়েছে, 3-bit ADC, that means values are given and corresponding analog input is also given. FS stand for full scale. ফুল স্কেল মিন্স আগের এক্সাম্পলটা লাস্ট স্লাইডে যে এক্সাম্পল ছিল, পজিটিভ ছিল হাইয়েস্ট ভ্যালু, মাইনাস নেগেটিভ ছিল highest value 1, so +1 -1, so full scale is becoming 2 volt. So এটার স্প্যানটা দেখো এখান থেকে শুরু করে
up to this full scale 2 volt হবে, you can say for example -1 volt and +1 volt. So analog domain এ যে ভোল্টেজটা আছে এটা corresponding digital values কিন্তু exactly linear line হওয়া উচিত। যদি এরর ফ্রি করতে হয় একদম লিনিয়ার হতে হবে, লিনিয়ার এবং তুমি যদি অ্যাঙ্গেল হিসেবে চিন্তা করো এটা 45 হতে হবে, আদারওয়াইজ একই ভ্যালু পাওয়া যাবে না। ফর এক্সাম্পল একটা অ্যানালগ পয়েন্ট আমি যদি কনসিডার করি, দিস ওয়ান অ্যানালগ ভ্যালু, করেসপন্ডিং ভ্যালু শুড বি সামওয়্যার এট দিস পয়েন্ট। কিন্তু আমরা তো যেহেতু ডিসক্রিটাইজ করা হয়ে যাচ্ছে, উই আর নট গেটিং দ্য এক্সাক্ট ডিজিটাল ভ্যালু। সো আনসার্টেইনটি যেটা থেকে যাচ্ছে, আনসার্টেইনটি জোন অর কোয়ান্টাইজেশন জোন, ইউ ক্যান সি সার্টেন পয়েন্টে। ফর এক্সাম্পল প্লটের যদি একটা পার্ট চিন্তা করো, দিস পোর্শন, এখানে আনসার্টেইন জোন কিন্তু টোটালি এটা, খানিক একটা পয়েন্ট রয়ে গেছে যেখানে ডিজিটাল এবং অ্যানালগ একদম ম্যাচিং হয়ে যাচ্ছে। আদারওয়াইজ এর থেকে ভ্যালুটা বেশি হয়ে গেলে, পরের লেভেল অবধি অথবা কম হয়ে গেলে এই আনসার্টেন থেকে যাচ্ছে, কোথায় যাবে এটা ইট উইল ডিপেন্ড। সো দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড আনসার্টেইন জোন। Now related to this ADC, some simpler calculation. Most of the things are done, even though let us review sampling frequency এবং sampling interval এর যে relation. This one, discrete level will depend on number of bits. L value Q যেটা quantization level ছিল, এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায়? That for that you need to know maximum value voltage যদি হয়ে থাকে, voltage minimum value over a relation 2b over -1. So that is called Q, এবং এই ডিফারেন্সটা যেটা মেনশন করা হয়েছে ফুল স্কেল ভোল্টেজ or you can say full swing voltage. So from here you can calculate quantization level. এবার আমার আগের এক্সাম্পলটাই যদি চিন্তা করো, ফুল স্কেল ভোল্টেজ ছিল 2 ভোল্ট এবং ডিসক্রিট লেভেল এটা ছিল 8 -1 7. So from there you will get quantization level, যে ভ্যালুটা আসবে এটা প্রত্যেকটা স্টেপে এই অ্যামাউন্টের ভ্যালু ইদার বেড়ে যাবে অথবা কমে যাবে। রেজুলেশন আর একটা টার্ম রয়ে গেছে, এডিসি রিলেশন। এডিসি রিলেশনে যে রেজুলেশনটা মিন করে এটা অ্যাকচুয়ালি এডিসি বিট মিন করে। হ্যাঁ, এডিসি যত বিট থাকে সেটাকেই মিন করে এডিসি রেজুলেশন। For example, if it is 16-bit ADC, then resolution can be mentioned as 8 instead, not 8, 16-bit resolution. আচ্ছা, বিটের সঙ্গে রেজুলেশন বা কোয়ান্টাইজেশনের একটা রিলেশন রয়ে গেছে। ক্যান এনিওয়ান সে এটা যেমন 3 বিটের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে, 3 বিট ADC. If you consider 8 bit quantization এটার ক্ষেত্রে minimization, if you think of minimizing quantization error, which one is better? 8 3 bit. bit. 8 bits, sir. Okay, so you have got the point. 16-bit is even much Better. more better. এবার একটা কমপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন, তুমি যদি কস্ট চিন্তা করো কোনটার থেকে কস্ট বেশি আসবে? 16 bit থেকে কস্ট 16 বেশি। bit থেকে, স্যার। স্যার, 16 bit more levels. more levels, কস্ট বেশি, ফ্যাব্রিকেশন কস্ট বেশি, এটা। তো আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে, ফর এক্সাম্পল তুমি কোনো একটা প্রজেক্ট করতে যাচ্ছ, তোমার দরকার 16 বিট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি 16 বিটটা এত কস্টলি হয়ে যায় বা অ্যাভেলেবেল থাকে না, তোমাকে হয়তো 8 বিটে সুইচ করতে হয়। তো সেইখানটাতে এডিসি কিছু অ্যালগরিদম, অ্যাডভান্স লেভেল অ্যালগরিদম, এডিসি না, আমি এডিসি না বলে বরং ডিএসপি বলি,
ডিএসপি লেভেলের অ্যাডভান্স লেভেল অ্যালগরিদমের মাধ্যমে এই প্রবলেমটা মিনিমাইজ করা যায়। এনিওয়ে, সো দিস ইজ ওয়ান থিং, মানে একটা বেটার আমি যদি অ্যাচিভমেন্ট চাই তো সেখানে আমাকে কস্ট বাড়াতেই হবে। তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় 16 বিট এডিসি যদি সিলেক্ট করা হয় এবং অ্যাপ্লিকেশনে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় এটার কস্টটা খুব লো থাকে না, হাই কস্ট হয়ে যায়। Already this part is mentioned, maximum quantization error can be of two form. One is U/2 or the other one is Q, যখন lowest level। এবার কোয়ান্টাইজেশন করার ফলে কিছুটা নয়েজ তো ক্রিয়েশন হচ্ছে, কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ যেটা রয়েছে। কনসিডারিং দ্যাট নয়েজ, ফর এক্সাম্পল কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ এবং সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও যদি ক্যালকুলেট করা হয়, সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও ইন টার্মস অফ ডেসিবেল, then straightforward this equation can be used. In this case, B is number of bits. So আগের যে এক্সাম্পলটা ছিল নাম্বার অফ বিট 3, 8, 16, naturally you can see quantization error যেহেতু B increasing in case of 16, signal to noise ratio এটার ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট হচ্ছে, এটার ক্ষেত্রে লোয়েস্ট। If you consider one example before going to this example, there are ক্লাসে রয়ে গেছে তোমাদের জন্য সামারি স্লাইড। প্রত্যেকটা নোমেনক্লেচারের মিনিং দেওয়া আছে, ইউনিট দেওয়া আছে, জাস্ট হ্যাভ এ লুক। So now think of this example. One ADC is considered which is of 16 bit. Its sampling rate, so 16 is related to P, sampling rate 48 kilohertz. From here you can get full swing voltage 10 volt. এবার যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে calculate some parameters. One is sampling interval. To calculate sampling interval, you have to calculate level L, Q, maximum quantization error. আচ্ছা, our last part রয়ে গেছে SNR. Before going to the calculation, one clarification is needed. Since you are asked to calculate maximum quantization error, which method will you follow? Maximum quantization error, one option is Q, একটা অপশন রয়ে গেছে Q, আর একটা অপশন রয়ে গেছে Q/2। তো এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে Q/2 অপশনটা বলো, কি রিজন? Q/2 স্যার। হ্যাঁ, রিজনটা কারণ যে বলো। নিয়ারেস্ট ডিসক্রিট লেভেল যে স্যার এজন্য। স্যার এখানে কি মিডলে বল- থাকলে ক্যান চুজ বোথ স্যার, আপার লেভেলও লোয়ার লেভেলও, তাই? তোমাকে যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেটার বেসিসে তুমি দুজনেই বলেছো Q/2, কিন্তু তোমাকে বলতে হবে, তোমাকে এই ইনফরমেশন থেকে আনসারটা বলতে হবে। তোমাকে কি বলা আছে ডিসাইড Q or Q/2? জাস্ট গো থ্রু দ্য প্রবলেম, এখানে কি কোথাও মেনশন করা আছে কিনা? না স্যার। Just it is mentioned that you need to calculate maximum quantization error and you have two options. তার মধ্যে তোমরা দুজনেই আবার বললা Q/2,
তোমাদের আনসার রাইট, কিন্তু কেন সেটা জানতে হবে। তোমাকে যদি এই ধরনের প্রবলেম দেওয়া থাকে এবং তুমি না জেনে যদি করো, কেউ কেউ ফর এক্সাম্পল অন্য কেউ যদি কিউ করে দেয়, তাদেরটা রং হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু নো হোয়াট ইজ দ্য আনসার বিহাইন্ড। স্যার স্টেপ সাইজ দেওয়া আছে কিউ। সেক্ষেত্রেও, সেটার ক্ষেত্রেও তো এটাই আসতে পারে। স্যার ওই যে নিয়ারেস্ট ডিসক্রিট লেভেলে চুজ করতে বলছে, তো স্যার কোথায় লোয়েস্ট না নিয়ারেস্ট, কোথায় নিয়ারেস্ট বলছে? ওই যে স্যার উপরে সেকেন্ড লাইনে। and rounds to the nearest district level. Okay, so this is the, এটা থেকে আমি এটাই জানতে চাইছিলাম যেটা বলা আছে nearest. If it was not mentioned, এই nearest টা যদি মেনশন না করা থাকতো, তোমাকে এই lowest লেভেলটা নিতে হতো। Alright, so we have got the point nearest one. এবার আমরা সিম্পলের কিছু ক্যালকুলেশন দেখে নিই। মনে হয় না এগুলো ক্যালকুলেট করা দরকার আছে, অনেকটাই খেলনা টাইপ এডিসি এখন কনসিডার করা হয়, তার মধ্যে ক্যালকুলেশন হয় ওই ধরনের। জাস্ট চেক ইট, টিএস দ্য ক্যালকুলেশন এবং ভ্যালু যেটা এসছে সেকেন্ডে, এবং সেকেন্ডেরটাকে জাস্ট আরেকটু বেটার ফরম্যাটে মাইক্রো সেকেন্ডে কনসিডার করা। তো দিস ইজ ডিউরেশন। আগে যেটা বলেছিলাম প্রত্যেকটা স্যাম্পলের জন্য আমাকে পরে যেটা দরকার রয়ে গেছে, তোমাদের স্যাম্পল গুলো যে রয়ে গেছে, প্রত্যেকটা স্যাম্পল বাইনারি কনভার্সনের জন্য অ্যালোকেটেড টাইম সেটা 20.833 microseconds. Level is 2 to the power 16. Large number of level, as you can see, more than 65,000. A step size calculation, you can use the formula. Full swing voltage to plus minus 10, so 10 over level যতগুলো আছে তার থেকে একটা কম, so 30 last two digit 36, 60 to 35. So after calculation you can again transform the voltage in unit টাকে millivolt এ নেওয়া। So quantization level is 0.1526 millivolt. Since you know Q, you can find out Q over 2, divide by 2 this value টাকে। So that is the maximum quantization error. এবং বেস্ট এসএনআর যেটা ইকুয়েশন থেকে এসছে, replace the value of P with 16 and you can find out very high level of SNR. So these are some information related to ADC calculation. এবার এটা তো গেল ADC ক্যালকুলেশনের কিছু প্যারামিটারস। এবার ইন্টারনালি কিভাবে এটা হয়ে থাকে? ইন্টারনালি মিন্স উইদিন দ্য হার্ডওয়্যার। এটার ডিফারেন্ট অপশন রয়ে গেছে। একটা এটার মধ্যে পপুলার ওয়ান অ্যাকচুয়ালি দিস ওয়ান, সিগমা ডেল্টা এডিসি, কিন্তু নর্মালি তোমাদের কোর্সে আমি প্রথমটা কভার করে থাকি, বেসিক অ্যাটলিস্ট বেসিক নলেজটা যেন তোমাদের থাকে। এটাকে বলা হয় successive approximation ADC. So let us see this one. So again number of bit is concerned. So example টা যেটা দেওয়া আছে 8 bit ADC এর ক্ষেত্রে 8 bit SAR ADC. SAR stand for, as you can see from here, successive approximation. This is a register block. এটার প্রয়োজন রয়ে গেছে। I will explain কি কারণ সেটা। এটা যেহেতু এডিসি, এটার একটা অ্যানালগ ইনপুট রয়ে গেছে। অ্যানালগ ইনপুট is for feeding the analog signal. So this is the analog signal as you have seen so far. It's not discretized. Discretization টা এডিসি ব্লকের মধ্যে হয়ে থাকে, বাইনারি কনভার্সনটা এডিসি ব্লকের মধ্যে হয়ে থাকে। So successive approximation ADC এর কয়েকটা সাব ব্লক রয়ে গেছে। One sub block is comparator. Initially you can see a comparator is added
দেন a register block is added. এখানে দেখো রেজিস্টারের যে আউটপুট আছে 8 বিট আউটপুট স্টার্টিং ফ্রম লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট যেটা D0 এবং D7 টা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট। তো MSB, you are familiar with MSB and LSB, so nothing new there. এবং SAR এর অপারেশন প্রিন্সিপাল আই হোপ এটা তোমাদের প্রিভিয়াস কোর্সে কমপ্লিট। তো এসিআর এর যে আউটপুটটা রয়েছে এটা কিন্তু ডিজিটাল। হ্যাঁ, দেখো যদিও এডিসি কিন্তু আলটিমেটলি এডিসি এর মধ্যে ডিজিটাল ব্লক রয়ে গেছে। এটার যে রিজনটা আছে আই উইল বি এক্সপ্লেনিং। এখানে জাস্ট ডিজিটাল আউটপুটটা যদি কখনো দরকার হয়ে থাকে, ডিজিটাল আউটপুট ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ দ্য ডিজিটাল আউট ন্যাচারালি, অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল আউটপুটটা চাচ্ছে স্যাম্পল। যে এক্সাম্পলটাকে বলা হয়েছিল একটা স্যাম্পল রয়ে গেছে, এটাকে ফর এক্সাম্পল 8 বিট এডিসি কনসিডার করে আমি যদি এভাবে কোনো ভ্যালু চাই, দ্যাট মিনস দিস ইজ, এটা এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে এলএসবি, 0 হচ্ছে এমএসবি। তো এখানে জাস্ট ইউ ক্যান ফলো দিস ওয়ান। ওই এই স্যাম্পলটার ক্ষেত্রে আউটপুট যেটা আসবে এমএসবি 0, দেন 1 0 1। যেহেতু এক্সাম্পল, ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ this type of digital output for a single sample. All right, remember this is for a single sample. অরিজিনাল অ্যানালগ সিগন্যালের একটা সিঙ্গেল স্যাম্পল থেকে আমি একটা ডিজিটাল আউটপুট পাচ্ছি। এভাবে পরে আরো স্যাম্পল চলে আসবে। নাও কাম ব্যাক টু দ্য অপারেটিং প্রিন্সিপাল। অপারেটিং প্রিন্সিপালটার ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা কনসিডার করে নিই। ইউ ক্যান সি এ ডিএসি ব্লক। আউটপুট অফ ডিএসি ব্লক is fed to the negative input of the comparator. So you know comparator has two inputs, one is positive, the other is negative. এবার কম্পারেটর আউটপুটে কি আসা উচিত? লজিক্যাল ভ্যালু আসবে either low that may correspond to 0 or high that may correspond to 1. So এখানে either 0 এর আউটপুটে যেটা আসবে either 0 or 1 depending on analog or the other way simpler explanation mode. If positive পজিটিভ ইনপুটে যেটা আছে সেটা যদি নেগেটিভ ইনপুটে যে ভ্যালুটা আসবে দ্যাট মিনস ভ্যালু হিয়ার যদি এমন হয় এটার থেকে বেশি, দেন at the output there will be 1. On the other hand, নেগেটিভ ইনপুটের ভ্যালুটা যদি হাই হয়ে থাকে with respect to positive 1, then value 0. That means এসিআর এর এখানে যেটা দেখছো এক ধরনের ভ্যালু আসছে, এক ধরনের ঠিক না, আমি we can say there are two types, either 1 or 0. ক্লক পালস রয়ে গেছে। ইলেকট্রনিক্স এর ক্ষেত্রে বা আইসি এর ক্ষেত্রে আমাদের ক্লক সিগন্যাল দরকার হয়। ইট মে কাম ফ্রম এনি সোর্স। For the time being, let's say the clock pulse is fed here. So clock pulse, it will look like, let's consider one clock. Where can I do it? Initiation time starting থেকে যদি assume করা হয় 0, initiation means clock operation is starting, that means sampling will start. হ্যাঁ, এখানে ডিএসপি তে যেন ইন্টারাপশন অপশন আছে, অর্থাৎ বিভিন্ন অপারেশন স্টার্ট অথবা স্টপ করা যায়। সো ইন্টারাপ্ট ইজ দরকারি ইন্টারাপশন বা ইনিশিয়েশন। সেক্ষেত্রে ইনিশিয়েশন টাইমটা আমি এখানে অ্যাসিউম করে নিচ্ছি 0, and I can count the clock pulse. For example, this is first clock pulse, you can say this is second, this way let's say 8. Okay. 8 clock pulse. Because of this আমরা যেহেতু 8 বিট এডিসি কনসিডার করে নিয়েছি, আমি সেই হেতু 8 clock pulse অ্যাসিউম করে নিচ্ছি। That means clock pulse is this type of pulse train is fed at this point. এবারে এক্সাক্ট অপারেশনে যদি কনসিডার করো, অপারেশনটা কিভাবে স্টার্ট হচ্ছে,
analog signal, consider one analog signal and one sample. এটার নিশ্চয়ই কোনো একটা ভ্যালু থাকবে, we assume one value 1.5 which is paid here. তো যখন অপারেশনটা স্টার্ট হচ্ছে এডিসি কনভার্সনটা, at the very beginning what this SAR will do, it will put the most significant bit D7 as যেহেতু parallel connection আছে, I can write it here 1, and other bits starting from D0 to D6 will be placed as 0. So this is the first step. Step গুলো পরের স্লাইডে রয়ে গেছে। Start here, first step. Then this value will be converted to discrete voltage level, as you can see here. Corresponding discrete voltage level, যেটা আসা উচিত, that one will appear here. তো এখানে যে ভ্যালুটা আসবে 1, then এটা কয়টা জিরো আছে, 7 0 1 0 0 and 1, এটার corresponding যে level, voltage level, you can say for the time being corresponding voltage level আমি যদি ধরে নিই discrete voltage level, so এটা কম্পারিজনের জন্য let's assume আমি একই প্লটে এটা দেখাই, এখানে যে ভ্যালুটা আছে, let's say this is the discrete voltage level that corresponds to this binary number. এবার যেটা হচ্ছে নেগেটিভ ইনপুটে this black one is appeared এবং পজিটিভ ইনপুটে রেড ওয়ান is appeared. কম্পারেটরের আউটপুটে গিয়ে কি আসা উচিত, 0 অথবা 1। কম্পারেটরের আউটপুট অপারেটিং প্রিন্সিপাল আমি কিন্তু আগে মেনশন করেছি। এবারে দুটো কম্পেয়ার করে বলুন, পজিটিভে রয়ে গেছে রেড ওয়ান 1.5 এবং নেগেটিভ পোর্টে রয়ে গেছে ব্ল্যাক ওয়ান। সো আউটপুটটা 1 আসা উচিত। 1 আসা উচিত, ইউ আর রাইট। যখন 1 আসবে একটা অপারেশন, এবং এই অপারেশনটা শেষ হবে ফার্স্ট ক্লক সাইকেলে। হ্যাঁ, সেকেন্ড ক্লক সাইকেলের জন্য SAR কি করবে, যেহেতু এখানে 1 এসছে, ইট উইল কিপ দিস ওয়ান অ্যাজ 1। যদি অপোজিট হতো, ফর এক্সাম্পল এখানে ভ্যালুটা যেটা আছে ডিসক্রিট লেভেল এটা বেশি হয়ে গেছে, দেন এখানে যে 0 আসলে ইনস্টেড অফ 1 এখানে ন্যাচারালি 0 আসবে। ইফ ইট ইজ 0, দেন the SAR for next operation যাওয়ার জন্য, দ্যাট মিনস সেকেন্ড ক্লকে অপারেশনে যাওয়ার জন্য এটাকে ইনস্টেড অফ 1 এটাকে রিপ্লেস করতো 0 দিয়ে। আচ্ছা, আমরা আগের এক্সাম্পলটাতেই থাকি, এটা যখন এখানে 1, দেন নেক্সট অপারেশনের জন্য যেটা করবে SAR, that is it will keep 1, মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটা 1 রেখে দিবে এখানে যদি 1 আসে। হ্যাঁ, তো সিম্পলার এটা 1, এখানে 0 আসলে এটা 0। আচ্ছা, একটা অপারেশন এখানে যে ক্লক পালসটা ছিল, ফার্স্ট অপারেশন ইজ ফিনিশ, সেকেন্ড অপারেশনে এটা করবে কি, নেক্সট যে হাইয়েস্ট বিট হয়ে গেছে D6, এটাকে 1 প্লেস করবে, other bits will be placed as or assumed as 0. So this is the equivalent values for DAC conversions. এবার এই ভ্যালুটাকে 1100 এটাকে ট্রান্সফর্ম করবে ডিসক্রিট ভোল্টেজ লেভেলে। তো নেক্সট এরপরে ফর এক্সাম্পল এটা ছিল ফার্স্ট ওয়ান, এবার আমি ধরে নিই এটাই রয়ে গেছে, যেহেতু আমাকে এখনো কনভার্সন একটা স্যাম্পলকে কনভার্ট করতে আমাকে 8টা ক্লক পালস লাগবে, যেটা বলেছিলাম প্রথমে। তো আই হ্যাভ টু ওয়েট আনটিল 8 ক্লক পালস। নেক্সট এই ভ্যালুটা চলে আসবে, এই ভ্যালুটা যদি এটা থেকে বেশি হয়ে থাকে, সরি ফর এক্সাম্পল এবার বেশি রয়ে গেছে, হ্যাঁ, দেন এখানে 0 চলে আসবে। তো 0 চলে আসলে
থার্ড অপারেশনে যাওয়ার আগে এটা করবে কি, আগে তো 1 ছিল, এটাকে 0 অ্যাসাম করবে এবং দিস ওয়ান উইল বি অ্যাজ 1, এগুলো আবার 0 থাকবে, আবার কম্পেয়ার করবে। হ্যাঁ, বেশি হোক কম হোক 1 0 1 0 করে আপ টু 8 পালসে চলে আসবে। আসার পরে গিয়ে যদি দেখা যায় লাইক এভাবে কম্পারিজন 8 লক্ষ পালসের মধ্যে কম্পারিজন শেষ হয়ে গেলে আলটিমেট ভ্যালু যদি এমনই হয়ে থাকে আফটার 8 ক্লক পালস, দ্যাট মিনস যে স্যাম্পলটা ছিল যেটাকে কম্পেয়ার করা হচ্ছিল, দ্যাট অ্যানালগ or discrete sample corresponds to these values. That means a sample digital domain, it will be in binary form starting from MSB 10 10 101, all are 1. So এটা হচ্ছে একটা স্যাম্পলের ডিজিটাল আউটপুট অথবা বাইনারি। সো একটা অপারেশন শেষ হয়ে গেল। নেক্সট repetition next sample, consider for next sample should be converted to binary form. So এখানে যেটা ছিল sampling duration ts, এটার আনসার কে বলবে? স্যার 0। আবারও কোয়েশ্চেনটা আমি রিফ্রেশ করেই করি। ফর এক্সাম্পল discrete samples, এটা ফার্স্ট স্যাম্পল, এটা সেকেন্ড স্যাম্পল। ডিউরেশন অলরেডি ইউ হ্যাভ সিন, fs 1/ts বা ক্যাপিটাল স্মল লেটার যাই লিখো সমস্যা নেই, ডিউরেশন হচ্ছে ts। আমার কোয়েশ্চেন ছিল উইদিন দিস ডিউরেস হাউ মেনি ক্লক পালসেস আর দেয়ার? স্যার টিএস বাই ক্লক পালসের পিরিয়ড। নাম্বার অফ ক্লক পালস, এনিওয়ান? স্যার ওই যে টিএস বাই ক্লক পালসের পিরিয়ড, এরকম কি? কোয়েশ্চেনটা দেখো, নাম্বার অফ, আমি চাচ্ছি নাম্বার অফ ক্লক পালস উইদিন দিস ডিউরেশন। হ্যাঁ, একটা এক্সাম্পল আছে, আবার এক্সাম্পল থেকে তুমি আসো যদি ইউ হ্যাভ ক্যালকুলেটেড এক্সাম্পলটা যেটা আছে টিএস রয়ে গেছে না 20 মাইক্রোসেকেন্ড। তো আচ্ছা, 16 বিট এডিসি 20 microsecond. So start from here and say this is 20, this duration is 20 microsecond. এটার মধ্যে 16 বিট এডিসির জন্য কতগুলো ক্লক পালস থাকবে এই ডিউরেশনে? এরকম কতগুলো থাকা উচিত? 8টা। তুমি তো আনসার ভুল বললা না রাইট বললা আমি বুঝিনি, 8টা কোন বেসিসে বললা? ও সরি স্যার 16টা। এবার রাইট। 16 বিট মানে হচ্ছে এই যে টিএস, উইদিন দিস টিএস দেয়ার শুড বি 16 ক্লক পালসেস। তোমার প্রশ্নটা আনসার রাইট হচ্ছে এখানে, তাই তো? নাম্বার অফ ক্লক পালস আমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল এটার ক্ষেত্রে, এটা যেহেতু 8 বিট আমি অলরেডি কিন্তু এক্সপ্লেন করেছি, দেখো 8 ক্লক পালসেস। তো টিএস এটার মধ্যে 8 ক্লক পালস হয়ে গেছে। তো উইদিন দ্যাট 8 ক্লক পালস ফার্স্ট স্যাম্পলিং শুড বি, এডিসি কনভার্সন শুড বি ফিনিশড, দেন নেক্সট স্যাম্পল যেটা আছে এটার অপারেশন স্টার্ট। So this is the operating principle of successive approximation AD. You can, তোমাদের জন্য এটা রয়ে গেছে, but I will recommend try to understand and write in your own language.
পরের ক্লাসের জন্য যে টপিক পরের ক্লাসে এটা ডিসকাস করব। আজকের জন্য এটা খানিকটা স্টার্ট করলে এলাবোরেটেড হয়ে যেতে পারে, বাট বিফোর দ্যাট লেটস সে সাম কনসেপচুয়াল representation. As you have learned this thing sample and you have already learned at a corresponding binary, you can say 8 bit n equal to 8 bit ধরে নিয়ে এটা। তো প্রত্যেকটা স্যাম্পল 8 বিটস আকারে বাইনারি ফর্মে থাকবে। এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি এই ভ্যালুস গুলা কোথায় প্লেস করব? আফটার স্যাম্পলিং, ইফ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ব্রিং ইট at the outside world, DSP প্রসেসরের মধ্যে আমি এটাকে প্রসেস করে করে সার্টেন স্যাম্পলস, ধরে নাও এখানে কতগুলো স্যাম্পল আছে, 1 2 স্যাম্পল, প্রেজেন্ট স্যাম্পল is x of n, so this is x of n minus 1, x of n minus 2 and so on, previous one. So এই স্যাম্পল গুলোর করেসপন্ডিং ভ্যালুস গুলা ডিএসপি এর কোন একটা লোকেশনে গিয়ে আমাকে স্টোর করে রাখতে হচ্ছে। হোয়াট টু ডু, আমাদের কি দরকার সেক্ষেত্রে? Say this one, 8 bits, it is process this means ADC conversion is done here. Now you want to store these 8-bit values somewhere within the DSP. What you need to do, or what components are needed for storing this information? No idea? একটা রেজিস্টার, একটা রেজিস্টার, মেমোরি রেজিস্টার, ইউর রাইট, মেমোরি আমাদের সবারই রয়ে গেছে, দ্যাট মিনস ইউ আর ইউজিং মোবাইল ফোনে রয়ে গেছে, দেন কম্পিউটার ল্যাপটপ সবটাতে। তো মোবাইলটাও যদি তুমি চিন্তা করো, we are talking মাইক্রোফোনের মাধ্যমে এডিসি কনভার্সন হচ্ছে, ডিএসপি প্রসেসিং হচ্ছে, so some location should be there, temporary location, you have heard about the random access memory, ROM, anyway, so memory, generally memory or register. এখন প্রত্যেক যে স্যাম্পল রয়ে গেছে, start from this sample, present sample x of n, so x of n, let's say আমি corresponding ভ্যালুটা আমি স্টোর করতে চাচ্ছি সাম রেজিস্টার লোকেশনে। তো এটার জন্য একটা অ্যাড্রেস দরকার, কোথায় করব সেটাও কিন্তু আমাকে ডিফাইন করে দিতে হবে। সো দ্যাট ইজ মেমোরি অ্যাড্রেস, ইউ ক্যান সি memory address corresponding, that means present sample is always stored at 51, not always, rather I say for this example 51, এবং এটার আগে যে স্যাম্পলটা ছিল x of n minus 1, এটারও একটা অ্যাড্রেস থাকা উচিত, this is the location and this is the address. This way you can decide, DSP প্রসেসরের মাধ্যমে it is possible to decide location as well as possible to store or retrieve. আমার যদি জানা থাকে আমি কোন অ্যাড্রেসে ইনফরমেশন গুলো স্টোর করে রেখেছি রেজিস্টার আর মেমোরিতে, I can recall it or I can retrieve it just calling the corresponding memory. তো পরের ক্লাসে ওই পার্টটা নিয়ে ডিসকাস করব, how to say, yes, related to this storing tech এবং কি কি ধরনের মেমোরি স্ট্রাকচার থাকে, দ্যাট পার্ট। আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে, আচ্ছা তোমরা যারা সো কুইকলি ক্লাসটা লিভ করো, কারণ একই লিংকে আমাকে অন্য স্টুডেন্ট আসবে। হ্যাঁ, যারা অন্য সেকশন থেকে এসছো দে ক্যান স্টে, যারা ছিলে দে জাস্ট লিভ দ্য ক্লাস।